things, guide each other, and buttress each other, strengthen ourselves and the struggle we are involved in, because you are the leaders of this struggle. Honorable Kyagulanyi is the topmost leader, but he cannot operate without the rest of us leaders, without the rest of us commanders in our various areas. So that's why it's important that we keep meeting up, planning. Kulabati wetukuse ensonga ya feno. Ensonga ye ino kukuka. Bana itu ino kitegere ensonga tena kuka. Kulabati lutabalo gatwagala entebe erimu entebe. Ensonga eyo tunagituukako tukyakiriko. Abamu kumwe bawulire ennaku zino okutandisa okukola obubaga bukate mu celebratinga kaki tekiriwo tekisitaani naye tujaganye katono. Ensonga enkulu tetunagituukako. Ensonga semasonga tennakuka ey'okutwala obukulembeze mu ggwanga lino, kubanga gwenga kansala nzenga MP nja kukola kitono ng'eri waggulu bakyanfunza nga Museveni akyali mu ntebe. Fe obuyinza bwaffe oluusi kugenda ne bunafuwa. Mulaba palamenti Museveni nga bwakijolonga yonna n'agizanyirako. So kati twetaagira ddala omukulembeze ku ntikko ali ku mulamwa. So ensonga eyo tukyagiriko. Banaye temwebaka temutuula ne mulowooza nti kakati omulyokemwa you have arrived. Mwatuuka we mulina okutuuka, muli ba kansala, muli ba meeya, ffe ba MP naki. Banaye tetunnatuuka. Si weewaawo. So muli bye tukola byonna tutegeere nti tukyali mu lutabaalo. Ebifo kati bye tulina obikozesa okulwanirira eggwanga lyaffe, okulwana okulaba nti tutuukira ddala ku nsonga semasonga kijjawo obukulembeze obwannakyemalira bwe tulina akano. Ngenda kuyita Deputy President in charge of Central Region ajje mu ddakiika tonotono. Kale angambye nti Deputy President alina ebyama by'ejjo tukuba a little bit later. So we are going to have the media cover this, and then afterwards we shall request our friends, our colleagues in the media to give us a bit of time. Togera ate ebyo munju. Siwe waawo. Tubate tukuze bubi. Mbeerawo ko twogera bino tubyogera then afterwards mujja kweseetulamuko anaffe aba media then twogere ebyaffe eby'omunda. So allow me to invite the Lion of Magere, our President, the Honorable Kyagulanyi Sentamu Robert. Please come and address us. NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Wachiso! NUP! Kampala! NUP! Buwama! NUP! Everywhere! NUP! Even here! NUP! Banaye Mukama mulungi era ekiseera kyonna Mukama mulungi nnyo baganda bange atusenkanyiza olunaku lwa leero. Muganda wange Joe Musenyonyi njagala okwebaza olw'oluzungu lw'oyogedde n'okubasaba mwenna munzikirize kana kaseera njogere mu Luganda. Nja kusaba atategeera bulungi Luganda ateeka omukono waggulu nsobole okufuna engeri gye mbimenyaamenyamu. Mama Sam, we shall explain later. Manyi Mama Sam Luganda lulabika lumutawanyamu. Banange sanyuse nnyo okubalabako mikwano gyange. Muzikirize nsooke neebaze bannamawulire olw'okwanukulanga okwowola kwaffe buli we tuba tubayise. Mwebale nnyo, mwebale ddala baganda bange. Mwebale okugumira embeera gye mukoleramu ne musobola okutuusa amaloboozi ng'agaffe abo batufugisa emundu ge bataagala gatuuke mu bantu nene mugatuusa wakati mu kuwa emiggo, wakati mu kutulugunyizibwa, wakati mu kusibibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
manyi nti newe twogerera wano bannamawulire bangi bali waka tebasobola kukola, bangi batambuza miggo, bangi bali mu malwaliro, bangi bafuna okukosebwa okw'amaanyi nga muganda waffe Ashraf Kasirye, bangi nnyo bali mu makomera olw'okukola omulimu gwabwe nga muganda waffe Richard Kalema. So buli we tubeera awo tuba tubalowoozaako baganda baffe, kuba bannamawulire mukola omulimu gwa maanyi nnyo 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 nnyo. You are a big pillar in every struggle all over the world for transformation of humanity. Njakwongera n'obeebaza kubanga obaolyawo bwe tumala okwogerako eri bakulembeze bannaffe mu segment eno, manyi nti mugenda tulekamu ate tubeeko ne bye tulumaalumamu. Manyi temugenda gaana, mugenda kukkiriza mutuwemu akadde ate naffe twogeremu ebyo bye tutanayagala bituuke eri abantu betukulembera. Banange mbayozaayoza olw'obuwanguzi bwe mwatuukako, obuwanguzi ffenna bwe twatuukako muyogeyoge nnyo. Congratulations, ladies and gentlemen. Congratulations, our members of parliament, our mayors, our councillors at all levels, and congratulations to me too. Banange twawangula nnyo. Tubadde nga tusinkana abakulembeze baffe mu biwayi bitonotono kubanga muli bangi nnyo. Bwe tugamba tugenda kusinkana abakulembeze ba NUP tuba twetaaga kusinkana Namboole. Yensonga lwaki tubadde tubasinkana mu bitundutundu, era bwe twayagadde okusinkana bakansalazi baffe ab'ewakiso mwekka ng'otaddeko LC3 ne LC5 wano wabadde tewayinza bamala. Ate olw'embeera y'obudde, kuba obudde tebuli ku ludda lwaffe, kitukakatako okusinkana ne twogeraganya ne tuluŋŋamiziganya. No, ne tuluŋŋamiziganya, buli omu n'aluŋŋamya munne. Nkakasa olwo Uganda yensi kyakulanyisa ddala. So yensonga lwaki tubasinkanye mu bitundutundu. Nja basaba bwe muba muzeeyo bakulembeze bannaffe ku mitendera egy'enjawulo, bangi nnyo babadde nga baagala tusinkane, naye tukikola mu segments. Tukikola kuba tetusobola kuŋŋaana bangi nnyo olw'ensonga ze mmanyi, naye ate tukikola kubanga tumanyi we tusinkana abakulembeze ekiwayi ekimu ate bajja kutuusa obubaka ku balala, bwetyo bwetambula. So nsanyuse nnyo okubalaba mikwano gyange. Wakati mu kubayozaayoza njagala okubajjukiza mikwano gyange, waliwo ensonga lwaki abantu batulonze. Waliwo ensonga lwaki bannayuganda wakati mu kunyigirizibwa, wakati mu kutulugunyizibwa, wakati mu kutiisibwatiisibwa basalawo ne babalonda mmwe. Nkigamba nnyo bakulembeze bannange nti buli woyimirira, wadde abakulembeze ba NUP n'abo abawangula baafuba okulaga ensi tibawangudde, naye tebawangulidde ku bululu bungi. Yawangulidde ku bululu emitwalo 10, waakiri bagamba yawangudde, naye yawangulidde ku mitwalo 5. Naye njagala obalebale obwo obululu bwe bakuwadde, abo be bantu abakwesize. Omulama gwe twatambulirangako nakati gwe tukyatambulirako, era gwe tusuubira okutambulirako ebbanga lyonna tunakulembera abantu, baguyita servant leadership. Servant leadership kitegeeza nti tetuli ba boosi wabula tuli baweereza. Yenjawulo gye tulina n'abo abakulembeze ababaddewo abalowooza nti abantu be balina okubaweereza, abalowooza nti abantu be bali answerable to them. Ffe tuli answerable eri abantu. Era njagala baganda bange okubakubiriza obutava ku mulamwa gwa kubeera baweereza ab'abantu. Kyekisuubizo kye twakola eri abantu, kubeera abakozi baabwe, kubeera abaweereza baabwe. Era nga mbasaba muleme kukyerabira. Abantu abo baagala tubawe services. Manyi bulungi nnyo
embeera gye tutambuliramu kizibu era kigenda kuba kizibu nnyo naddala erimu abakulembeze kubanga buli bwe mukola wansi wa gavumenti ng'omulamwa gwayo si kuweereza abantu wabula kwekumira mu buyinza kibeera kizibu nnyo nnyo nnyo. Nakigamba muganda wange oyo mwadanku nyingi kati aze mbigere byange ng'omubaka wa Kyaddondo East emyaka 3 gye maze nga abantu b'e Kyaddondo bannonze gavumenti ebadde efuba nnyo 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 okulaba tisikola mulimu gw'ababaka bwa palamenti naye ate ngeri omulama gwe tuliko kwe ku making sure to uplifting ebirowoozo ebiva mu bantu so mujja kubeera challenge bajja kufuba nnyo 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 nga bwe mbawulidde boogera nga bagamba abantu timujja kwejjusa lwaki mwalonze aba opposition njagala muba proving it wrong kubanga abantu bemuweereza bayimiridde nammwe yensonga lwaki babalonda kyangu yanyo obukulembeze nga abantu b'okulembera bakukkiririzamu era nga bakkiririza omulamwa gwokoze eki gw'oyimiriddeko so mugenda kulemberera wamu n'abantu. Olwaleero twabayise nga twagala twongeremu ku nsonga nnyingi ezimu ngenda zoogerako just ensonga 3 wano maaso ga bannamawulire then bwe banaatuleka bannamawulire ate tufune akadde nga ffe twogeremuko eby'omunda. Ensonga esooka abakulembeze bannange mbadde njagala okubawa brief okubawa obubaka obw'embeera nga bweyimiridde nga bwe tutambula aba National Unity Platform. Mujjukira kiraba briefing nga twagenda mu kulonda si lwakuba twali twesiga akakiiko k'ebyokulonda naye lwali twesiga bannayuganda era bannayuganda baavaayo mu bungi ne basitula eddoboozi lyabwe. Bannayuganda baavaayo mu bungi ne batulonda newankubadde akakiiko k'ebyokulonda nga bwe twasuubira ko kaazimula eddoboozi lya bannayuganda. Bwe twava ku siteepu eyo bannayuganda bangi ne bagamba kati kiki ekiddako naye nga bwe twabategeezanga nti omulamwa gwe twagirako gwakuggyako nakyemalira naye era ne tubategeeza nti ffe byaffe tubikola mu ddembe ate tubikola mu mateeka. Twasalawo okuyita mu buli mutendera ogw'amateeka era y'ensonga lwaki twasalawo ne tugenda mu kooti ensukkulumu eya Uganda. Bassebo ne banyabo tetwagenda mu kooti ensukkulumu kubanga tumanyi nti esala mazima. In fact waliwo endowooza za mirundi ebiri ng'endowooza esooka egamba ogenda mu kooti kuba kumala budde oba ekkooti ezo zikolera mu 7 abalamuzi ab'ekkooti ensukkulumu mu 7 yabalonda era nga okulonda kwonna okuze kubaawo nga tebasalangako mazima nga bazzenga balaga nti yesu okulonda kubaddemu vulugu nekubadde kwa mazima n'obwenkanya naye nga bawa ensonga nti obutabeera kwa mazima n'obwenkanya tekikyusiza nnyo byandivudde mu kulonda era ne basigala nga Mwami Museveni gwe bagamba ye president. Emirundi emirala nga bagamba nti wabadde bujulizi bumala. So ng'endowooza egamba no tetugenda mu kooti kubanga tujja kuba ng'abawadde kooti omukisa okukakasa omuvuyo gwa Mwami Museveni n'okugamba nti byonna byonna ebikyamu n'ebyobumenyi bw'amateeka abikoze mu mateeka. Naye nga waliwo n'endowooza endala egamba no tosobola kugamba nti omuntu mubbi nga tomukutte na kizibiti. Tosobola gamba nti omuntu mulimba okujjako ng'omumulisizaamu ettaala abantu ne baawulira nti gano mazima buno bwe bulimba era ng'obulimba bumutimbi. Era nga bagamba engeri gye tukkiriza amateeka tugawa omukisa. N'olw'ensonga eyo twakkiriziganya
n'abendowooza egamba nti tumaleyo emitendera gy'amateeka gyonna. Era nabategeeza bwe nafuna omukisa okwogera nabo titugendagenda mu kkooti okufuna ebintu bibiri. Either tufune ensala ey'amazima, either obwenkanya bubeewo, kuba obujulizi bwonna bwaliwo obumala. Obujulizi buno si bwogerako bwogezi, wabula twafuna omukisa nti obutafaananako nga bulijjo buli kye tuze twogerako kyaliwo ng'ensi eraba. Bangi mwabeeranga ku social media nga mulaba vulugu akolebwa okuviira ddala mu campaign paka mu kulonda. Naye nga tulina okufuna omukisa okugenda ku platform entongole okwanjula okwemulugunya kwaffe okwo n'okwanja obujulizi bwaffe. N'olw'ensonga eyo twagenda mu kkooti eyo nga tunonyeyo ebintu bibiri. Either nga tunonyeyo obwenkanya oba nga tugenze kwambula kkooti eyo tugirabise maaso g'abantu. Era nga bwe nabategeezezza gye buvuddeko nti ekkooti ensukkulumu, abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu tebaatulinda baanika bo ne basalawo beeyanike nga bukyali. Abalamuzi ab'ekkooti ensukkulumu abakulemberwa ow'ekitiibwa Obinyiddolo eyali looya wa Museveni nga Dr. Besigye amuwaabidde olw'okubba obululu, nga Obinyiddolo yawolereza Museveni olunaku lwa leero ye Ssaabalamuzi. Omulamuzi omulala gwe bayita Mike Chibita yali personal secretary wa Museveni okumala emyaka 7, naye y'omu ku balamuzi abali okwo. Omulala alina oluganda ku General Eric Mwine abadde akulembera okutemula abantu, naye mulamuzi mu kkooti ensukkulumu. Ne twali tetunnaba nabbasaba kuva mu musango guno, mwenna mwalaba nga wagaite ennaku ntono nnyo tutekeyo omusango. Ssaabalamuzi w'eggwanga n'ayita Mwami Museveni gwe kuba kafaananyi omulamuzi alina okusala omusango, n'ayita omuwawaabirwa n'amusinkana era n'amwanjulira ebyetaago bye. Ssaabalamuzi n'abalamuzi abamu mu kkooti ensukkulumu basinkana Mwami Museveni mu lwatu emirundi 3, era nga muzze mulaba amawulire ag'ensinkana zaabwe ez'omukyama ennyingi ate ezisukka ku zino 3. Era mwalabye mu mawulire nti n'omu ku bapoliisi abaayoleka Ssaabalamuzi nga ab'okusinkana Mwami Museveni baamugoba olw'okuloopa oba olw'okulabisa Ssaabalamuzi nga ab'okusinkana Mwami Museveni. N'okusinkana okwo si yandibadde ensonga enkulu baganda bange, wabula mu lumu kusisinkana Ssaabalamuzi alina okusala omusango, alina okusala amazima. Mu kamwa ke yayogera nga alina byasaba Mwami Museveni nga abimusaba abikole mu bbanga lya mwaka gumu nga ye president, ng'alinga agamba nti yasaze dda omusango ogwo era okusinziira ku ye Mwami Museveni agenda okubeera president mu bbanga lya mwaka gumu. Oyo ye mulamuzi alina okusala omusango. Ekyo nno tetwasooka kitunuulira nnyo. Ekyo nno tetwasooka kitunuulira nnyo bassebo ne bannyabo, newankubadde byali byonna bisitula amaaso. Naye omusango bwe gwalinga okugenda okutandika, njagala mujjukire kuba mu buli bakulembeze mba taking up through these things, kuba njagala mubeere able nammwe okubinnyonnyola abantu mu butuufu bwabyo. Bwe twagenda okuwaaba omusango gwaffe lwali lunaku lwa Saturday, mujjukira nti ekkooti ensukkulumu yatugaana okuwaaba omusango ku Saturday. Naye ate bannaffe balooya ba NRM bwe bagenda okutwanukula bagenda ku Saturday bo ne babaaniriza, katono bafukamire nga babaaniriza. Ekyo nno ne kiraga lwatu tewaliwo kyekubira. Ekyakomaawo bassebo ne bannyabo,
mu 2016 Honorable Amama Mbabazi yawabira mu 7 omusango gwe gumu. Era mu mateeka ekooti bwesala omusango ogufaananya ensonga ng'omuntu omu yawabye bwesuubirwa okusala omusango omulala bakiyita doctrine of precedent. N'enkooti yennyini yasettinga precedence eyo. Mwami Amama Mbabazi bwe yawaaba nga waabira mwami Museveni n'ayagala n'okukyuwa okuteeka ennongosereza mu kuwaaba kwe yakkirizibwa. Wabula ffe bwe twagenda okuwaaba omusango, okusooka njagala mujjukire nti nali nsibiddwa wano okumala ennaku 11, wabula ng'etteeka lyaffe ligamba nti tulina okulopa omusango mu nnaku ezisooka 15. So kyatwala kooti enkulu ya Uganda okulagira abasirikale bave wano tusobole okwetaaya, tusobole okukwatagana ne bannamateeka bange tugende tuwaaba omusango ogwo. So bwe twawaaba omusango ogwo, kubanga twalina okupapa, twakolanga misana na kiro okola emirimu egy'ennaku 15 tugikole mu nnaku 4. Twebaza Katonda tetwasobola okukikola. Ne kubanga mu mateeka gaali gatukkiriza okuteeka ennongosereza mu mpaaba yaffe, tuleete ate ensonga endala, kubanga kyakolebwa mu musango gwali gwakagwa ogwa 2016. Bwe twatwala ennongosereza yaffe mu kooti enkulu, ekooti enkulu n'egaana ennongosereza yaffe. Lwaki yagaana ennongosereza yaffe? Kubanga twali tutute grounds ate endala eziri clear okugeza mu mateeka ga Uganda. Mwami Museveni yali takwalifyinga kwesimbawo nga president. Era abalamuzi ba kooti ensukulumu bakiraba tebanakkiriza grounds ezo, Mwami Museveni tuba tumusinga omusango. Bagaana okukkiriza ennongosereza eyo. Naye nga misango egy'abalala egyalopebwa mu ngeri y'emu nga balopa omuntu y'omu, ennongosereza eyo yakkirizibwa. Abalamuzi bennyini ne batugamba nedda tetugenda kukkiriza nnongosereza eyo, naye era ne batugamba tebagenda tuwa nsonga lwaki tebakkiriza nnongosereza eyo. Naye ne batutegeeza nti bwe tunaaleeta obujulizi obulala oba evidence endala, ezo ensonga tusobola ozireeteramu evidence. Njagala okubajjukiza mikwano gyange nti nga bwe mumanyi abasinga obungi nti ba polling agency baffe bonna bayisibwa nga bayeekera. Bangi bayolebwa ng'okulonda tekunabaawo, bangi bayolebwa nga bagibwa ku zi polling stations, bangi banoonyezebwa nga nakati bakyayiggibwa kubanga balina zi DR forms zaffe ezikakasa nti twawangula. N'olw'ensonga eyo okuŋŋaanya obujulizi bwaffe twalina okusoomozebwa kw'amaanyi, naye nga tumanyi nti amateeka gakola ki? Gatukkiriza okuleeta obujulizi. Njagala okubajjukiza nti musango gwa 2001 ne 2006 gyombi gyawaabwa Dr. Kizza Besigye ng'alopa omuntu y'omu, General Museveni, olw'okubba obululu. Ekooti y'emu ensukulumu yakkirizanga obujulizi, bakipinga onu nga baleeta obujulizi okuyita mu mpoza yonna. Naye ffe nga tetunnaba yadde okutandika okuwulira omusango gwaffe, bwe twatwala obujulizi obulala, guess what? Ekooti ensukulumu n'egaana obujulizi obwo. Tulina okukkiriza nti ekooti ensukulumu baali bateesa dda ne Mwami Museveni nga tetunnaba na kuwaaba, naye nga bo baawandika dda ensala yaabwe nga bapulaanyiza okusala omusango nga bagamba mwalopye omusango naye temwaleese bujulizi bumala. Kati nga balabira ddala ate buno obujulizi bwe tuleeta obungi buba bulemesa ensala yaabwe gye bawandiika edda nga tetunnaba na kuwoza eyo butaba na bujulizi bumala. Mu bujulizi bwe baagaana mwewuli obw'abasekretary general bwaffe, mwemuli obujulizi obwa videos ez'enjawulo ennyingi ennyo eziraga abasirikale nga batikinga obululu, eziraga aba polling agency baffe nga babajja ku polling station, eziraga abapoliisi nga baganya abantu okulonda, eziraga obululu n'obululu nga bukyali mu katabo, nga bukyali mu kabo, naye nga bagenze babutikinga batikinga Mwami Museveni n'ebirala bingi nnyo. Ekooti ensukulumu neteba na nsonyi n'egaana obujulizi obwo. Ekooti y'emu ensukulumu
twagitwalira obujulizi obw'ebifo bingi bye bagamba nti Mwami Museveni yawangula 10 n'ebifo ebirala bingi okugeza ebifo nga Kiruhura n'ebifo ebirala bingi mu Western Uganda nga tubatwalidde obujulizi obukonfaminga nti bano abantu 2-3 baafa baali bewandisiza wano baali balondera wano ono yafa yaziikibwawo ono yafa yaziikibwa wano ono yagenda Bulaaya n'abalala bafaanana bwe batyo naye ate nga akakiiko k'ebyokulonda ko katulaga nti abewandisiza wano bonna 10 bonna baalonze. N'obujulizi obulala bwe waffe ye Gomba waliwo akaalo bakayita Lwaweeba mu kitundu kye bayita Biyanja. Ebuyanja eyo kitange yawangalirayo nnyo era tulinayo eŋŋanda kuba yayinayo faamu naye bafamire memba bange 7 abeewandisiza ku kyalo kye bayita Lwaweeba tebasobola kulonda kubanga banaku bo baali mu dduka nga babayigga abamu baali bakyala nga basuliridde kuzaala ne batasobola kulonda. Just mu famire yange mukka malimu abantu 7 nga balondera ku kitundu ekyo tebasobola kulonda naye akakiiko k'ebyokulonda kaavaayo ne kagamba abeerwaweeba bonna 100% balonda nga mwe muli n'abo ab'eŋŋanda zange bemanyi tebasobola kulonda abamu ku bo nga baali badduse n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So ekkooti ensukkulumu negaana obujulizi obwo nga bwe mbategeezezza nti misango emirala egyawaabibwa abantu abalala obujulizi obwo bwali bukkirizibwa era mu mateeka obujulizi obwo bwali bukkirizibwa. Ekkooti ensukkulumu tewa nsonga egaana bujulizi bwonna nga bw'omanyi nti buli bufuzi obwannakyemalira kye basooka okuvaako ze nsonyi. Pozi n'ensonga endala baganda bange kyekyokuba nti omusango ogwakaggwa gwe gumu mu 2016 Amama Mbabazi oyo yawaabira Museveni. Njagala mujjukire nti etteeka nga terinakyusibwa omusango ogwo gwali guyina okuwozebwa mu nnaku 30 naye wadde baali bagwoleza ennaku 30 balooyazi baawoza oba baawaayo empaaba yaabwe mu bigambo okumala ennaku 7 wiiki namba. Naye kyemunyisa nti ffe musango gwaffe Ssaabalamuzi yagamba mulina okuwoleza si nnaku 7 si nnaku 2 si nnaku 5 si lunaku wabula eddakiika 10. Ekkooti ensukkulumu negamba omusango bwe gutyo oli guli so important n'obujulizi obwo bonna n'empaba yaffe yonna na byonna ebyabeerawo mu kulonda mu kampeyini nga bwe mwabiraba ne bagamba tulina obiwoleza mu ddakiika 30. Era mwalaba Ssaabalamuzi yavaayo yate ne yeefuula looya ne yeerabira n'okwerabira nti Ssaabalamuzi n'atandika kuyomba buyombi. So olw'ensonga ezo bassebo ne bannyabo twasalawo ne tugamba engeri ekkooti ensukkulumu gyeraze nti erina kyekubira gyeraze nti si neetegefu kuba bannayuganda bwenkanya twasalawo ne tujja omusango mu kkooti yaabwe. Omusango bwe twagujja mu kkooti yaabwe twasalawo tuguze mu kkooti ey'abantu. Twakibagambanga kuva ku ntandikwa era tukibagamba nti oluvannyuma lwa byonna okwogerwa n'okukolebwa bannayuganda be bagenda okubeera n'ekigambo ekisembayo mu nsonga za Uganda. Mwami Museveni emyaka 4 egiyise mwaka gw'ekinaana ng'Obote amaze okubba obululu mu ngeri etetukana mu hafu eya Mwami Museveni gye yabubbye. Museveni yagenda mu kkooti naye bwe yabalaba talinayo ssuubi omusango yagulekayo n'agenda mu nsiko n'atandika olutalo olwawementi obulamu bw'abannayuganda basukka 5,000. Fenno tetuli bamenyi b'amateeka ate tetukkiririza mu violence, tetukkiririza mu ttemu.
ensonga lwaki omusango ogwo bwe twagugye mu kooti yaabwe tugenda kuzza mu kooti y'abantu, mu kooti ey'Abannayuganda. Njagala nga sinagenda maaso bategeeza mikwano gyange nti newankubadde ekooti ensukkulumu yeeyisiza bwetyo, mu Uganda tukyalinamu abalamuzi abalina ensa. Si buli mulamuzi gyeyisa ng'abo abalamuzi abakolera ku ntoli za Mwami Museveni. So newankubadde ekooti ensukkulumu yasalawo okuswaza n'okuwebula ekitiibwa ky'ekitongole ekiramuzi, fe tukyalina essuubi nti si buli mulamuzi bw'atyo bw'ali. Oluvannyuma lw'okujja omusango ogwo mu kooti ey'abantu abo omwenda twagukomezaawo mu kooti ey'abantu 45,000,000. Twakibagamba kuva mu ntandikwa y'amaanyi gaffe gali mu bantu. Kyetuva tugamba nti people power is our power. Bino mbibanyonnyola abakulembeze bannange, nammwe kibakakateko okubinnyonnyola abantu. Era Bannayuganda bannaffe bafune confidence emanya nti Uganda nsi yaabwe, era bamanye nti teyali nsobi akawaayiro akasooka mu ssemateeka waffe okawandiika nga kagamba all power belongs to the people. Obuyinza bwonna si obumu naye bwonna bw'abantu. Era nga bwe tunaaba twogeramu nga bannamawulire bamaze okwetoloolamu, tujja kuba tutaanya engeri gye tugenda okunnyonnyola abantu baffe, era engeri gye tugenda okubalungamya ku ki ekigenda okuddako. Njagala n'okozesa omukisa guno mikwano gyange okubategeeza nti tebinnaba kuggwa. Twakibagamba nga temunneesimbawo ne tukibagamba mu campaign, era tukibagamba kati nga bamaze obalonda. Oba bakulonza obeere member wa parliament, oba bakulonza obeere meya, oba bakulonza obeere kansala, obukulembeze bwo buba tebulina mulamwa ng'abantu bakyafugibwa omuntu omu abafugisa emmundu. Mbadde mubaka wa parliament naye nga sobola yadde okusinkana abantu b'enkulembera, kubanga Mwami Museveni atya nnyo ebigambo byenjogera, era amanyi nti mwenna muli bakyagulanyi wano, era ajja kutya nnyo ebigambo byemugamba abantu, kubaffe omulamwa gwaffe kwe kugula abantu amaaso tubalage nti basobola okugattako kinene nnyo ku nkyusa y'eggwanga lyaffe. Omulamwa gwe twagirako baguyita removing a dictator. Era nga tetuvanga ku mulamwa ogwo twagala kuteekawo nkyukakyuka. Bw'aba tewali nkyukakyuka ku top, enkyukakyuka eno endala yonna yonna teba yannamaddala. Kale no mikwano gyange mulondeddwa wakati mubayozayoza, njagala obategeeza tebinnaggwa. Njagala obasaba muleme kupaakinga, muleme kurelaxinga, muleme kuwa bantu bemukulembera kifaananyi kya anze banonda nenfuka MP, banonda nenfuka meya, banonda nenfuka kansala, kati biwedde. Kuba wakati mu kuwangula njagala obajjukiza ti baganda baffe bangi essaawa zino bali mu makomera awatali musango. Baganda baffe ba Nubian Lee, ba Edi Mutwe, ba Dani Magiki n'abalala bali tebalina we beesimbyewo, naye nga beesize ffe tubakulembere, kubanga olw'omulamwa gwe tuyimiriddeko ogwa servant leadership, olw'omulamwa gwe tuyimiriddeko ogw'amaanyi g'abantu, bamanyi nti we batuteeka mu offices ezo tujja kubeera bakozi baabwe. N'omukulembeze ali ku top bw'aba si mukozi waabwe nga yabafugisa mudumu gwa mundu, biba tebinnaggwa. So kijja kuba kyakubalyamu lukwe bwe turelaxinga, ne tutambulika kwambala suuti zaffe, nakwegendera mu sawuna, nakulowooza nti biwedde, tebinnaba kuggwa mikwano gyange. Era abantu baffe badde nga nkibagamba nti
tuli bakulembeze naye ebiseera bingi nnyo abantu betukulembera batulaga nti ate bo batusookayo dda. Ensonga lwaki okumala ebbanga ddene batusaba ekyokuzzaako. Era temunasanga abantu baffe nga bajaguza kuba bamanyi ensonga tebannagiggusa. N'olw'ensonga eyo mikwano gyange njagala obbasaba kuba mbeera mpuliriza nnyo abamu ku bakulembeze kati ate batuuse kulwanaganira munda nga balwanira bufo. Mikwano gyange tuba tulaga abantu betukulembera ekifaananyi ekikyamu ennyo ennyo ennyo. You must not be the usual politicians. Abantu baffe bakyawa ba politicians, baagala ba leaders, era mbatunulira si balaba nga bannabyabufuzi, balaba nga bakulembeze. Abantu baffe baagala tubeere bakulembeze, tebaagala tubeere bannabyabufuzi. So wakati mu kuwangula mbasuubira n'abantu betukulembera batusuubira okuba nti tetuli mu kulwanira bufo olunaku lwa leero, wabula okulwanira omulamwa omukulu. Ensonga eyo tujja gyogerako ebisinga nga tuli ffekka ng'abantu ng'abakulembeze. And finally, njagala okubasaba mikwano gyange mu offering leadership. Sisobola kutuuka buli wamu, naye nkakasa nti ebbanga lituwuliziganyiza buli omu asobola okutuusa obubaka bwe nsobola okutuusa mu bantu. Era abantu baffe mu kusitula nze bongedde okubakakasa n'okukakasa abantu bonna tebasobola okusitula omuntu yenna, si lwa nfaanana ye, si lwa myaka gye, si lwa wa gye yakulira, si lwa kikola kye, wabula olw'ensonga ezo zayimiriddeko. Era nga njagala okubajukiza nga bwe nze nga mbagamba nti abantu bagenda kutulabira ku bikolwa byaffe. Kale n'olw'ensonga eyo mikwano gyange muwe abantu obukulembeze bwe bayayaanira ebbanga lyonna. Muleme ku disappointing abantu. Abantu batwesize nnyo, bannayuganda batwesiga nnyo. Era obwesiga obwo n'obuwagizi obwo bwe tugenda okuyimirirako okusiga okulula nakyemalira n'okukyusa Uganda eno okugifuula ekkulu eryo gye tulowooza lyerina okubeera. Njagala okubamaliza nga mbayozaayoza mikwano gyange okusaba Katonda abawe endowooza ey'obukulembeze ey'obutabeera bannabyabufuzi. Bansabye ebigambo byange mbiddemu mu Lunyaanyimbe, mu Luzungu. Mama Sam, can you help me translate? No, never mind, I'm joking. Bade njagala Mama Sam abinziriremu mu Luzungu, naye kangezeeko bwe ziba tezinawera ssaawa 9 Oluzungu luba lukyalimu. So ladies and gentlemen, I thank you. We've already saluted the media. We celebrate you, friends. We thank you for being able to continue to cover us amidst hardships. We've witnessed brutalization. We know many media personalities are nursing wounds. Many are in hospitals. Many are recovering from brutal attacks. For example, our brother Ashraf Kasirye, while others are in prison for doing their work. We continue to stand by many media personalities, including our brother Richard Karema, who is in prison for being a journalist. And the entire world watched journalists being brutalized at the United Nations Human Rights Office. We condemn that, and at the same time we thank you journalists for not giving up, because the fourth estate is such a pillar in every struggle for the transformation of humanity. While we are here, ladies and gentlemen, celebrating our victory
Many of our colleagues are languishing in prisons. Many are in Chitalia for no reason. Others are dead, while many are missing. We stand with them. We invited you today to give you an update on the withdrawal of the court case. We told you right from the beginning that we didn't go to this election because we trusted the Electoral Commission, but because we trusted democracy and we trusted the people of Uganda. And indeed, the people of Uganda asserted themselves on the 14th of January. Even if the Electoral Commission, in connivance with Mr. Museveni and other state agencies, made every effort to usurp the will of the people of Uganda, we are still confident that at the end of the day, the will of the people of Uganda will prevail. We also told you that we did not go to the courts of law because we trusted the justices in the Supreme Court. We were well aware that all of them are appointed by General Museveni, and yes, watching from their actions, they are working for General Museveni. However, that was still an assumption until it is publicly proven. So we went to the courts of law to achieve two things. One, to get justice. But in the event that they don't give us justice, at least we wanted to have the opportunity to expose them to the entire world. The Supreme Court did not wait for us to expose it. It exposed itself ab initio. Apart from, an open conflict of interest, having been a defense lawyer for General Museveni, and now being the Chief Justice of Uganda, the Honorable Owinyi Dolo, another Justice of the Supreme Court, the one Mike Chibita, was a private secretary for General Museveni for 7 years. But that was not the major gist. Just a few days after we filed a petition in the Supreme Court, we all watched the Chief Justice inviting the defendant, General Museveni, to a meeting. And not only did he invite him, but he made some compromising statements as if to suggest that the case is already predetermined. That was not all. According to the communication from the judiciary, they met General Museveni publicly 3 times. And there's information that they've been meeting secretly. There's also information that one police officer who released the footage of them coming from a private meeting with General Museveni was actually arrested. The world watched in shock when we were blocked from submitting our petition on a Saturday, but the NRM lawyers were allowed to submit their response on a Saturday. That is double standards. The world was further shocked when we were blocked from amending our petition, when in the just recently, the most recent presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, an amendment to the petition was accepted, thereby setting a precedent by the courts of law. Even if the Supreme Court said that we can bring all those grounds in the evidence that we were to file, and yes, even if in 2001 and 2006 presidential election petitions of Kizza Besigye versus Yoweri Museveni, evidence was accepted all through the hearing, our evidence was blocked by the Supreme Court even before the hearing of the case. That was clearly showing that the court has a predetermined mind. In fact, we are convinced that they already had a judgment written even before our petition was filed. A judgment that was to be that our case is dismissed because of lack of enough evidence. And here we were filing more evidence. Among the evidence that was rejected was the evidence that the affidavits of our Secretary General and many others of our leaders,
the video evidence showing the soldiers pre-ticking ballot papers, showing police officers ballot stuffing, showing soldiers and police officers blocking people from voting and ordering people to vote on gunpoint. All that is on video. That is the evidence that the Supreme Court of Uganda illegally rejected. As if that wasn't enough, ladies and gentlemen, having set precedent in the 2016 presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, where submissions were made for 7 days, even when there was a limitation of the number of days of hearing the case. According to the law as it was then, the case was supposed to be heard and determined within 30 days. But now, with the amended law that provides for 45 days of hearing and determining the case, the Supreme Court actually said that we were supposed to submit for only 30 minutes. That was another clear indication that the Supreme Court was not having any intention of giving the people of Uganda justice. And even when other Ugandans suggested that the Chief Justice and other justices of the Supreme Court recused themselves from hearing this case because of obvious conflict of interest, they declined. Therefore, ladies and gentlemen, we decided to withdraw from their court and take our case to the court of the people of Uganda. We are doing this because we said before, like we are saying now, that after all is said and done, the people of Uganda will have the final say in the matters of their destiny. I'm informing you this, ladies and gentlemen, because you leaders are supposed to actually be able to break it down for our people. I cannot meet everybody. I cannot meet all our people, but our people elected you because they believe, and rightly so, that you have the same values like I do, and you can very effectively be a Chagulanyi wherever you come from. We wanted to also address the issue of relaxation. Ladies and gentlemen, it is not over. Our main mission was removing a dictator, and that mission is not accomplished. The major duty of this generation is to give a brand new start to Uganda. We cannot be free unless we break the dictatorship. Therefore, it is not yet Uhuru. I'm informed that there are already some infightings in various groupings, fighting for small positions. I want to inform you that that is wrong. But anyway, we'll discuss that further without the cameras. Finally, ladies and gentlemen, I want you to always be reminded of the meaning of our struggle. Many people have died. Many people are in jail. Many people are missing. And interestingly, the majority of those are not even office bearers. These people did Chetuita Oguiwao Mobili. Because they know and they believe that by electing you, they are well represented. We have promised people that we'll be servant leaders, and that's exactly what we must be. So I thank you, ladies and gentlemen. I had to be brief. One oluzungu na rollinga airtime lugenda lugwako. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nja kusaba mikwano gyaffe bannamawulire batukirize ate tuddemu mu ke tuyita akaffe kye. Mwebale nnyo mwebalire ddala lwa Katonda n'ensi yange. Thank you, Mr. President. As he has requested, we shall request our friends in the media to tolerate around. We tolerate. Tulavate echidako.
anamale kumudaba mwesika mpulidde tegedde nti wali Thank you, our colleagues in the media. We are waiting for you to recuse yourselves. Something that we were asking Mr. Owini to do. And as you leave, take it into wali wali abajambula the uniform za police. Abali ku mulyango muteme nabo. Nga bwe mubiwulidde waliwo abapoliisi naye tetutidde abapoliisi weebali ate nga kati saawa zino midiya evuddeko egenda vaako bane buli ali eyo nga oli mulamuzi nkwebaza okwebereramu weebale okwebereramu wekuume nga okyalina obulamu obulungi kuba tugenda kumaliriza abatulaba. Yes, friends, thanks for watching. Remember this session where Kyagulanyi Ssentamu Robert, aka Bobiwine, was talking to leaders, NUP leaders at different levels. Is going to involve a secret meeting, a meeting that doesn't involve the cameras. It's going to be a secret kind of a discussion. The president, the leadership of NUP, and then the leaders. Yes, that meeting is not going to have any media coverage. It is not going to have cameras in there. But as you just heard from our spokesperson, the police is at the gate. This press conference is happening live from Magere. That is the home of our president Kyagulanyi Ssentamu Robert. But as we speak, the police is heavily deployed at the gate. We don't know what they want, but yes, we are going to get to know very soon why they have surrounded off the gate. Anyway, you know how they do their things. They believe they are above the law, even if they are supposed to keep law and order, but for them they chose to break law and order. Anyway, later on we are going to get to know why they are there. But as for now, whatever is going to take place, we are not going to get to know. Maybe our president Kyagulanyi Ssentamu Robert and maybe the leadership of NUP, they will update us. They are going to update us after that meeting. But as for now, bye bye. Yeah, for now, let me also say bye bye. Don't forget those Ugandans in Washington DC, Ugandans in America, the leadership there, our coordinators, they are organizing a protest outside the White House. It's going to be there this coming month on the 12th of March 2021. Yes, remember, it is us who have to put this ongoing injustice, the uncertainty, a dictatorship that is deeply entrenched. We have to do anything, as in anything. So Ugandans in Washington, Ugandans, in the United States of America, those that can fly to that side, be part. It's going to be on the 12th of March 2021. It is not yet over until it is over. It is not yet over until it is finally over. Hold on a minute.
For those who missed the English part and the Uganda part, the president has fully explained in both languages. I saw some of you complaining English. Yeah, at least the president managed to translate for you from Uganda to English. So you're going to find those videos on our pages. Sasha? Yeah, for now, let me say bye-bye, guys. We shall link up later on. So guys, for those who are still on, yes, I'm going to come back and give you guys, those who are still on, I'm going to come back and give you what is happening outside the gate in case I get to know, because what we've actually got to know, the police is heavily deployed there and we don't know actually what they want, but you know how they always behave when they show up in such instances. So kindly, what I can say to you guys, don't forget to hit that subscribe button and as well as turn on that notification button to receive each and every update. And for those who would love to maybe listen to the English version, I have already cut it and I'm going to upload it for you. The Uganda version is already on the platform. Kindly visit the channel, download, turn into audio, spread. Yes, muchimanyi tetubikomya wano, tetubiteekayo kuwulira buwulizi ne bikomaawo, message kujongerayo, kuba not everyone is on YouTube, not everyone is on Facebook. So once you get that message, you can turn it into audio, upload it in WhatsApp, share it with your friends and that kind of a thing. That's how the message has been flowing ever since we started this. Once you watch the video, download it, convert it into audio. For those who can, share it in WhatsApp groups, because not everyone can access data to watch a 30-minute or a 1-hour YouTube video. The data in most cases, it's too much. So what we do, I cut these videos, I cut them like 20 minutes, 10 minutes, 15 minutes, and then once you guys watch it, I always encourage you not to simply just watch and leave it there. Download, turn into audio, share. The president was explaining the way forward, as in it is just getting started, it's not yet over. He has fully explained the question why we removed the election petition from the Supreme Court. Yeah, very many of you were having question marks. Actually, I got some messages in my inbox. JB, why did you guys remove the election petition, or that kind of thing? I'm not on the legal team of People Power, but at least I follow each and every detail of what's going on, and of course I'm well informed. But for those who have been following this from the very start, I'm very sure you know why we removed the election petition from the Supreme Court, and the president has managed to expound on it. So for those who still have questions on why we had to remove the election petition from the Supreme Court, download the videos and share. So kindly visit the platform, get the videos, share. Alright, thank you guys. Have a wonderful time wherever you are watching this from. I know very many of you, maybe it is evening, morning, afternoon, maybe you are even going to sleep. Friends in Japan, I don't know whether it's morning or evening. Oh no, in Japan I think it is
I don't know. So guys, bye bye for now. Tier quest. Okay, tier quest you missed. Actually, I'm going to replay it as a premiere. Yeah, so if you missed, you guys, I need you to find me someone called Chagulanyi Itungo. I've not seen her for almost 2 months for now. Musao Helen, help me on that. It's just a humble request. Nambu Wifino, even you, kindly help me find her. And who, gentleman guide, yeah, Rose Mbogo, yes, help me on that as well. Yes, mubagambe mbanonya. Okay guys, bye bye.